హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మోటారు. నేను మీ సుధాకర్ రెడ్డి. ఈరోజు నా కారులో ఏమేమి యాక్సెసరీస్ పెట్టానో, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేశానో కూడా చూపిస్తాను. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారుగా బ్లైండ్ స్పాట్ మిర్రర్ అనమాట. ఇది మనకి పార్కింగ్ ఏరియాలో కానీ కార్ రివర్స్ చేసినప్పుడు కానీ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్ లుక్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఐపాప్ ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు మీరు కూడా అక్కడ అలా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇంకో ఐపాప్ సెట్ ఇది. పెద్దవి ఎప్పుడు ముందు పెట్టాలి, చిన్నవేమో వెనక పెట్టాలి. అవి 3mm స్టిక్కర్ కాబట్టి బాగుంటాయి. కరెక్ట్గా చూసుకొని ఆ లైనింగ్ అది కరెక్ట్గా పెట్టాలి. సేమ్ ప్రాసెస్ 4 డోర్స్కి అనమాట. ఇప్పుడు కారుది బంపర్ ప్రొటెక్టర్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ నేను చూస్తున్నాను జస్ట్ ఎలా ఫిట్ అవుతుంది, ఏరియాలో ఫిట్ చేస్తే బాగుంటుందని. సో నెక్స్ట్ ఆ టేప్ తీయొచ్చని. సో ఇప్పుడు టేప్ తీసి కరెక్ట్గా నేను ఎక్కడైతే చూసుకున్నానో ఆ ఏరియాలో అలా ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. సేమ్ ఏరియాలో ఎక్కడైతే ఫిక్స్ చేశానో ఆపోజిట్లో కూడా అక్కడే ఫిక్స్ చేయాలి. అదొకటి మీరు కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి మీరు ఫిక్స్ చేసినప్పుడు. ఫైనల్గా ఫ్రంట్ వ్యూ ఇలా ఉంటుంది. సేమ్ ప్రొసీజర్ బ్యాక్ కూడా. బ్యాక్ మనకి బంపర్ ఎక్కడైతే తగులుతుంది అనుకుంటామో ఆ ఏరియాలోని అటాచ్ చేసుకోవాలి దీన్ని. ఆ లైనింగ్స్ అవన్నీ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేసుకుంటే ఆపోజిట్ సైడ్లో కూడా మనకి బాగుంటుంది పెట్టుకోవడానికి. సేమ్ అలానే పెడుతున్నాను ఇక్కడ కూడా.
యూ కెన్ సీ ఇదే బ్యాక్ వ్యూ. నౌ ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ Rainvisor. చూడొచ్చు. కరెక్ట్గా బీడింగ్ పైన అంటించాలి. డోర్కి కొంచెం పైన వెళ్ళినా అది ఊడిపోతుంది అనమాట మనం డోర్ తీసినప్పుడల్లా. సో వన్స్ ఇట్ ఈజ్ స్టిక్, కొద్దిగా దాన్ని అలా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే 3mm టేప్ కాబట్టి కొంచెం గట్టిగా అంటుకుంటుంది. లుక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది ఫ్రంట్ది. మీరు చూడొచ్చు, ఇలా ఓపెన్ చేసినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రొసీజర్ 4 డోర్స్కి ఫాలో అయిపోవడమే. ఇవి వేయగానే లుక్ అయితే మాత్రం సూపర్గా వచ్చింది. ఒక్కసారి అన్నీ చూసి వచ్చేద్దామా ఎలా ఉందో కార్కి ఇన్స్టాల్ చేసిన యాక్సెసరీస్ అన్నీ. కార్ అయితే ఫ్రంట్ మీద ఇంకా బోల్డ్ లుక్ వచ్చింది అవి ఇన్స్టాల్ చేయగానే. కార్లో ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్రతి యాక్సెసరీ అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. అది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను, మీకు కావాలంటే కొనుక్కోవచ్చు. మీరు కార్లో ఎక్కువగానే ట్రావెల్ చేస్తాం అనుకుంటే ఒక ఛార్జర్ ఒకటి కొనుక్కోండి. ఇప్పుడు కార్లో ఫ్లోర్ మ్యాట్స్ ఇన్స్టాల్ చేయిస్తున్నాను ఫ్రమ్ కార్ డెకార్స్. ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇలా వచ్చింది. విత్ మ్యాట్స్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట చూడడానికి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ది బెల్ ఐకాన్.